Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is simple, compound and complex sentences. The 8th video. The total number of videos what you have seen is 190 videos. Now you have come here to 191 video. Simple sentence. When in a sentence, if there is only one verb, it is called simple sentence. If in a sentence there is only one idea, it is called simple sentence. If in a sentence there is only one action, it is called one simple sentence. If there is in a sentence only one thought is there, it is called simple sentence. In compound, two or more verbs, finite verbs, two or more ideas, two or more thoughts, same type of thoughts, same type of ideas, when the sentences join together using conjunctions like and, conjunctions like not only but also, either or, that sentence is called compound sentence. Complex sentence, two or more verbs, two or more ideas, two or more thoughts, each differing with each other, each depending upon each other, then those type of sentences are called complex sentence. So simple sentence only one verb, compound sentence two or more what? Verbs, complex two or more verbs. So in complex sentence, all the indirect speeches are called complex sentences. See, for example, complex sentence is divided into three parts, the main sentence, then after that, adjoining to the main sentence, you get noun clause, adjective clause, adverbial clause. Now we have already seen the noun clause. Noun clause means what? My father told me what? That I should study well. My mother advised me what? My mother advised me how to save money. So the how to save money becomes a noun clause. My father told me my father told me that I should study well for the exams. That I should study well for the exams becomes noun clause. Now we have come to adjective clause. See, adjective clause. The boy who is sitting here is from London. So the boy is from London. Who is sitting here becomes the adjective clause. It describes about the boy. So when you describe about somebody with this sentence, it is called adjective clause. So the adjective clause may be with where also. See, this is the house. This is the house where I lived for 20 years. The where stands for what? House. You are not telling this is the black house or brown house or white house or big house or small house. You are describing about the house with a sentence. Where I lived for 20 years. So this is called adjective sentence, adjective clause. Able to understand? Now you take, what are the verbs here? Is a verb. This is the house. Here what is the verb? Lived is the verb. So you have, how many verbs are there? Two verbs are there. Is a verb, lived is a verb, right? Now you have two sentences. Two verbs means two sentences. Now you have to see which sentence is the independent sentence, which stands on its own, which gives a full meaning. Where I lived for 20 years doesn't give full meaning. So this is the house. You do a sentence operation. This is the house. This gives a full meaning. So this is the house becomes main sentence. Main sentence, independent sentence. So house you are describing, what type of house, which house, where I lived for 20 years. So where I lived for 20 years becomes a dependent sentence on the main sentence. So this becomes adjective clause or subordinate clause. So this becomes adjective clause. Adjective clause. Adjective clause describing about the place, the house. So this is the house becomes main clause. Where I lived for 20 years describes about the noun house. So it becomes subordinate clause. So main clause plus subordinate clause, that is
adjective clause, it is equal to complex sentence. So noun clause, instead of noun you can use adjective, because it describes about the house, describes about the house. If we are describing about person, you are using who. Instead of where, you can use that. Instead of where, you can use that also. So my dear friends, now coming here, when as a relative pronoun, when as a relative pronoun. See here, on August 15th, 1947 midnight, when India got its independence, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. So what is the verb here? Anybody? On August 15th, 1947 midnight, when India got its independence, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. So two verbs are there. Got is a verb, was is a verb. So on August 15, 1947, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. It stands on its own legs. So it is the main clause. So what is the subordinate clause? When India got its independence. So this when stands for what? Describing about August 15th, 1947 midnight. This when stands for August 15th, 1947 midnight, right? See here, on August 15, 1947, Mahatma Gandhi was sad because of India got its, on August 15, 1947 midnight, when. This when stands for August 15, 1947. So here, it becomes subordinate clause. So one main clause and one subordinate clause gives a complex sentence. Now that the European country that I like to visit is Sweden. The European country that I like to visit is Sweden. So what are the verbs here? Like is a verb, is a verb. So two verbs are there. So here the European country is Sweden, is the main sentence. That I like to visit becomes subordinate clause. It is an adjective clause. That stands for what? That stands for the European country. Able to understand? So the European country that I like to visit is Sweden. So that I like to visit becomes subordinate clause. Main clause plus subordinate clause becomes a complex sentence. So the European country is Sweden, is a main sentence. That I like to visit, the country, European country, that stands for the European country. So it is described with a sentence, that I like to visit. So that I like to visit becomes a subordinate sentence. So one main sentence and one subordinate clause joins together to give you complex sentence. With whom? The girl with whom he is speaking is his friend. The girl with whom he is speaking is his fiancée, not his friend, fiancée. So what are the verbs here? Is a verb, is a verb, right? Two verbs are there. So the girl is his fiancée becomes one sentence, full sentence. You are describing about the girl with whom he is speaking. The girl, which girl? With whom he is speaking becomes a dependent sentence. So the girl is his fiancée, main sentence. With whom he is speaking becomes subordinate clause. So it is an adjective clause describing about the girl. So one main clause and one subordinate clause is equal to one complex sentence. Hope you are able to understand. See here, the girl with whom he is speaking is his fiancée. The girl, you are not telling the tall girl or white girl or red girl or black girl. You are telling about the girl. You are describing about the girl with a sentence. With whom he is speaking is his fiancée. So two verbs are there. Definitely two sentences are there. So this girl, the girl is his fiancée. Fiancée is the full sentence. The girl is his fiancée. With whom he is speaking. The girl you are describing with whom he is speaking becomes a descriptive, or you are relating with the girl. So this becomes a subordinate clause. The girl is his fiancée becomes the main clause. So main and subordinate, you get a complex. So my dear friends, hope you are able to understand. Where is a relative pronoun? This is the house where I lived for 20 years. So your house, which house? Where I lived for 20 years. This becomes a dependent sentence. This sentence becomes a main sentence. So main and subordinate joins together to give a complex. Next, on August 15, 1947 midnight, when India got its freedom. So when India got its independence. So this when stands for
on August 15th, 1947. So this becomes a main sentence, and here when India got its independence becomes a subordinate sentence. One main and one subordinate gives you one complex. Then the European country that I like to visit is Sweden. The European country is Sweden. That I like to visit becomes a subordinate class. Then here once again with whom as a relative pronoun. The girl with whom he is speaking is his fiancée. The girl is his fiancée. You are describing about the girl with whom he is speaking. This becomes an adjective clause. Able to understand? Hope you are able to get it. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதாரண வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் கலவை வாக்கியங்கள். 108வது வீடியோ, மொத்த வீடியோ 190 முடித்து 191 வருகிறீர்கள். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்றால் சாதாரண வாக்கியம். ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும், ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும், ஒரு சிந்தனை இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அது சாதாரண வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்றால் கூட்டு வாக்கியங்கள். பல ஐடியாக்கள் இருக்கும், பல கருத்துக்கள் இருக்கும், பல வினைச்சொற்கள் இருக்கும். ஒரே மாதிரி கருத்துக்கள், ஒரே மாதிரி வாக்கிய அமைப்புடைய வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருக்கும், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கும், சிந்தனைகள் இருக்கும். ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டு, ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டு, ஒன்றோடு ஒன்று விவாதமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அல்லது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் 2 வாக்கியம் இணைக்கப்படுகிறது. அந்த மூல வாக்கியம் மெயின் வாக்கியத்திட்ட என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இங்கே காம்ப்ளெக்ஸில் பாருங்கள், இதில் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வேர், இது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. இது பெயரொரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. திஸ் இஸ் த ஹவுஸ், இதுதான் அந்த வீடு. எந்த வீடு? வேர் ஐ லிவ் ஃபார் 20 years, 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த அந்த வீடு என்று வருகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹவுஸ், இதுதான் அந்த வீடு. நான் 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த வீடு. அந்த இதுதான் அந்த வீடு. பெரிய வீடு சின்ன வீடு என்று சொல்வதில்லை, கருப்பு வீடு சிகப்பு வீடு என்று சொல்வதில்லை. 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த வீடு என்று சொல்கிறோம். அந்த வீட்டை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையோடு நிறுத்தாமல் ஒரு வாக்கியமாக நாம் சொல்லும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக, அது பெயருரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த வேர் எதற்கு, எங்கே, எதை குறிப்பிடுகிறது? இந்த வேர் இந்த வீட்டை குறிப்பிடுகிறது. திஸ் இஸ் த ஹவுஸ். ஸோ இது ஒரு வாக்கியமாக வரும் பொழுது அதை சபார்டினேட் அல்லது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா இஸ், இந்த வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா லிவ்டு. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. எந்த வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது, எந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது, இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது, இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வென், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென் வந்து விட்டால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வென்னு வேறு வந்து விட்டால் எங்கே, வென்னுனா எப்பொழுதோ அப்பொழுது. ஆனால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஆன் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட்நைட், 1947வது ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15வது நாள் நடு இரவில், வென் இந்தியா காட் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், அப்பொழுதுதான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. அந்த வென் எதை குறிப்பிடுகிறது? ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட்நைட், இரவு நேரத்தை குறிக்கிறது. மகாத்மா காந்தி வாஸ் சேட், மகாத்மா காந்தி சோகமாக இருந்தார். பிகாஸ் ஆஃப் இந்து முஸ்லீம் ரைட்ஸ், இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சண்டையிட்ட காரணத்தினாலே அவர் சோகமாக இருந்தார். ஸோ இங்கே மூல வாக்கியம் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஆன் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மகாத்மா காந்தி வாஸ் சேட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்து முஸ்லீம் ரைட்ஸ். 1947 ஆகஸ்ட் 15 இரவிலே மகாத்மா காந்தி சோகமாக இருந்தார். ஏனென்றால் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ரைட்ஸ்னா சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். இது மூல வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வென் இந்தியா காட் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், எப்பொழுது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற அந்த நாளோ என்பது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இது எதை விவரிக்கிறது? டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட்நைட். இந்த வென் என்பது 1947வது ஆண்டு நடு இரவு, ஆகஸ்ட் 17, ஆகஸ்ட் 15வது நாள் அந்த நடு இரவை குறிக்கிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம், சபார்டினேட் கிளாஸாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மெயின் வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது தட், அதாகப்பட்டது என்பதை பிரதிபெயர் சொல்லாக, சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக பயன்படுத்துகிறோம்.
த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஐரோப்பிய நாடு தட் ஐ லைக் டு விசிட் அதை நான் பார்க்க வேண்டி விரும்புகிற நாடு எது என்று பார்த்தால் இஸ் ஸ்வீடன் அது ஸ்வீடனாக இருக்கிறது. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். லைக் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறதாக ரெண்டு வாக்கியம். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தில் எந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம், எந்த வாக்கியம் சொந்தமாக சார்பு இல்லாத வாக்கியம் என்று பார்க்க வேண்டும், சார்புடைய வாக்கியம் என்று பார்க்க வேண்டும். த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இஸ் ஸ்வீடன் ஐரோப்பிய கண்ட்ரி அந்த நாடு ஸ்வீடன் நாடு. தட் ஐ லைக் டு விசிட் அதை நான் சந்திக்க வேண்டிய நாடாக இருக்கிறது. ஸோ த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இஸ் ஸ்வீடன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். தட் ஐ லைக் டு விசிட் இஸ் ஸ்வீடன். அப்போ அந்த சந்திக்கக்கூடிய எந்த நாடோ அது ஸ்வீடனாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம். ஸோ மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியை பற்றி விவரிக்கிறது that I like to visit என்று. அடுத்தது the girl with whom he is speaking is his fiancée. அடுத்தது with whom யாருடனோ அவருடன். with whom என்றால் யாருடனோ அவருடன் இது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. the girl with whom he is speaking is his fiancée. அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற பெண் யார் என்றால் அந்த பெண்ணு தான் அவனுடைய எதிர்கால மனைவியாக போகிறவள். ஃபியான்சி என்றால் மனைவியாக போகக்கூடிய பெண். ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா த கேர்ள் இஸ் இஸ் ஃபியான்சி அந்த பெண் தான் அவனுடைய எதிர்கால மனைவி. வித் ஹூம் இஸ் ஸ்பீக்கிங் யாருடன் பேசி கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பெண். ஸோ த கேர்ள் இஸ் இஸ் ஃபியான்சி அந்த பெண் தான் அவனுடைய மணமகள். இது மெயின் கிளாஸாக வருகிறது மூல வாக்கியமாக. வித் ஹூம் இஸ் ஸ்பீக்கிங் யாருடன் பேசி கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பெண் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் இது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் இது ரெண்டும் சேர்க்கும் பொழுது இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று எழுத வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸை பற்றி எப்படிப்பட்ட வீடு என்பதை ஒரு சென்டென்ஸாக டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது ஒரு பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று இங்கே ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட் நைட் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட் நைட் அதை வென் என்றால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது அதை வாக்கியமாக நீங்கள் விவரிக்கும் பொழுது இது வினைச்சொல் துணை வாக்கியமாக துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. அதே போன்று த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஐரோப்பிய நாடு நான் பார்க்க விரும்புகிற நாடு எதுவோ அதுதான் ஸ்வீடன். அப்போ ஐரோப்பிய நாடு என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். தட் ஐ லைக் டு விசிட் நான் பார்க்க விரும்புகிற அந்த நாடு. ஸோ இந்த ஐரோப்பிய நாடை தட் ஐ லைக் டு விசிட் அதை ஷார்ட்டாக சொல்லி அது துணை வாக்கியமாக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. த கேர்ள் வித் ஹூம் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அந்த பெண் எந்த பெண் அவனுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற பெண் என்று வருகிறது. இந்த பெண்ணை பற்றி அவனுடன் பேசிக்கொண்ட ஒரு பெண் என்று வரும் பொழுது இது துணை வாக்கியம் பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இந்த ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதை விவரிப்பது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இங்கே ஹவுஸு, இங்கே 1947 மிட் நைட் நடு இரவு, இங்கே ஐரோப்பிய நாடு, இங்கே பெண், இவைகளை பற்றி விவரிப்பது வாக்கியத்துடன் விவரிக்கும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக, அது துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக, அது சார்பு வாக்கியமாக வந்து மூல வாக்கியத்துடன் சேரும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தினுடைய முழு அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.